This is lecture 1 of module 3, that is water treatment. First one, objects of water treatment. The main object of the water treatment process is to remove the impurities of raw water and bring the quality of water to the required standard. Then the other objects are to remove the dissolved gases and color of water, to remove unpleasant and objectionable taste and color from the water, to kill all the pathogenic germs which are harmful to human health, to make water fit for domestic use such as cooking, washing and various industrial purposes as dyeing, brewing, steam generation, etc. Then to eliminate the tuberculating and corrosive properties of water which affects the conduits and pipes. Then water treatment processes. Water treatment processes directly depend on the impurities present in water. And the water treatment processes include screening, plain sedimentation, sedimentation with sedimentation with coagulation, filtration, aeration and chemical treatment, permuted method and disinfection. Screening is the first unit operation carried out at the water treatment plant is to remove the floating matters. Floating matters means such as leaves, dead animals, etc. from the water. Second one, plain sedimentation is the process used for removing the suspended impurities such as clay, silt, sand, etc. from the water. Then sedimentation with coagulation means for removing very fine suspended matter. Then filtration is used for removing microorganisms and colloidal matter. Aeration and chemical treatment, that is used for removing dissolved gases, taste and odor from the water. Then permuted method is used for water softening, and disinfection is the process used for killing the pathogenic bacteria. Then first one, screening. Screening means is the process, screening in the design padikanda, padilla screening endanullada ariഞ്ഞിരിക്കുക. Screening means the process of removing large size objects such as trees, branches of trees, pinna vegetation, fish, animal life, etc. present in raw water or surface source is called screening. And these screens are generally provided in front of the pumps or the intake valves so as to exclude the large sized particles such as trees, animals, branches, etc. Core screens are sometimes placed in front of the fine screens, and these core screens consist of parallel iron rods placed vertically or at a slight slope of about 2 to 10 centimeters center to center. And fine screens are made of fine wire or perforated metal with openings less than 1 centimeter wide. Core screens first remove the bigger floating bodies and the organic solids, and the fine screens then remove the fine suspended solids. Next unit operation, that is plain sedimentation. Plain sedimentation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if water contains suspended impurities of large size, it is very economical to remove them by preliminary sedimentation. That is called plain sedimentation. The suspended impurities make the water turbid, therefore they will be removed. More uniform water will be available for the further treatment process. Plain sedimentation means is the process of removing suspended matter from the water by keeping it quiescent in tank so that suspended matter may settle down in the bottom of the tank due to force of gravity. ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടറിലെ സസ്പെൻഡഡ് മാറ്റേഴ്സിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാനാണ്. അതിന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ടർ തന്നെ നമ്മൾ അനക്കാതെ ടാങ്കിനകത്ത് ഇട്ടേക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, സസ്പെൻഡഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് താഴേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യും ബൈ ഗ്രാവിറ്റി. The
basin in which the flow of water is retarded is called the settling tank or sedimentation tank or sedimentation basin or clarifier, and the theoretical average time for which the water is detained in the tank is called detention period. അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്പെൻഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിനെ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാങ്കിനെ നമ്മൾ സെറ്റിലിംഗ് ടാങ്ക് എന്നോ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ടാങ്ക് എന്നോ ക്ലാരിഫയർ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഇതിൽ വാട്ടർ അതിനകത്ത് റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയത്തിന് എന്തോ ഡിറ്റൻഷൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ്. അപ്പോൾ ഡിറ്റൻഷൻ പീരീഡ് മീൻസ് ദി ആവറേജ് തിയററ്റിക്കൽ ടൈം അറ്റ് വിച്ച് ദ വാട്ടർ ഡീറ്റെയിൻ ഇൻ ദ ടാങ്ക്. നെക്സ്റ്റ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ. ഈ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള ലോഡ് നമുക്ക് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോഡ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ലൈറ്റൻസ് ദ ലോഡ് ഓൺ ദി സബ്സിക്വൻറ്റ് പ്രോസസ്. Then the operation of subsequent purification process can be controlled in a better way because plain sedimentation delivers less variable quality of water. And the cost of cleaning the chemical coagulation basins is reduced. No chemical is lost with sludge discharge from the plain settling basin, and less quantity of chemicals are required in the subsequent treatment process. ഇപ്പോൾ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഇല്ലാതെ ഡയറക്റ്റ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ വിത്ത് കൊയാഗുലേഷൻ ടാങ്കിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ലോഡ് നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല, പിന്നെ കൂടുതൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് കൊയാഗുലൻ്റ് വേണ്ടി വരും, അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൂടും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ട്രീറ്റിംഗ് വാട്ടർ ബൈ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ the water is retained in a basin so that the suspended particles may settle down due to force of gravity only. After the settlement of suspended particles has taken place, the water is taken out from the basin without causing any disturbance to the suspended impurities. And this plain sedimentation is suitable for relatively pure water which contains undesirable amounts of suspended matter. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടാങ്കിനകത്ത് വാട്ടർ കുറച്ച് നേരം റീറ്റെയിൻ ചെയ്യിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് വാട്ടറിനേക്കാളും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ താഴേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ എന്താണ് the suspended particles settlement of the suspended particles has taken place, then the water is taken out from the basin without causing any disturbance to the suspended impurities. എന്തെങ്കിലും ഡിസ്റ്റർബൻസ് പറ്റിയാൽ വീണ്ടും ആ സസ്പെൻഡഡ് ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് സെറ്റിൽ ചെയ്യില്ല, അത് ഈ വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കും. പിന്നെ ഈ പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പ്രോസസ്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ആവുന്നത് നല്ല റിലേറ്റീവ്ലി പ്യുവർ വാട്ടറിലാണ്. നല്ല ടർബിഡിറ്റി ഉള്ള വാട്ടറിൽ നമുക്ക് പ്ലെയിൻ സെഡിമെൻറ്റേഷൻ പറ്റില്ല. നെക്സ്റ്റ്, തിയറി ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ ഓർ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് സെഡിമെൻറ്റേഷൻ. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ തിയറി പറയുന്നതിന് മുമ്പിൽ ഒരു ടേം പഠിക്കണം. ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനി പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ആൾട്ടർ ഇറ്റ്സ് സൈസ്, ഷേപ്പ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് while rising or settling in any fluid is called a discrete particle. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിനകത്ത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വീണാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇടയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സൈസോ ഷേപ്പോ വെയ്റ്റോ ഒന്നുമേ മാറിയില്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്നതാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ. എ ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ വിച്ച് ഡസ് നോട്ട് ആൾട്ടർ ഇറ്റ്സ് സൈസ്, shape and weight while rising or settling in any fluid is called a discrete particle. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പോൾ പാർട്ടിനേക്കാളും സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് താഴേക്ക് സെറ്റിൽ ചെയ്യും. സെയിം സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഉള്ള സാധനം വാട്ടറുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കിടക്കും. സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഫ്ലോട്ട് ഓൺ ദ സർഫസ്. അപ്പോൾ all the particles having more specific gravity than the liquid will move vertically downward due to gravitational force.
when any discrete particle is falling through a quiescent fluid, it will accelerate until the frictional resistance or the drag force becomes equal to the gravitational force acting upon the particle. At such stage, the particle will settle at a uniform velocity, and this uniform velocity is called settling velocity. And the settlement of the particle in water brought to rest is opposed by the following factors, that is the velocity of flow which carries the particle horizontally. That is, the greater the flow area, the lesser is the velocity, and hence more easily the particle will settle down. The second, the viscosity of water. The viscosity of water in which the particle is traveling, that is, the viscosity varies inversely with temperature. That means warm water is less viscous and therefore offers less resistance to settlement. That is viscosity. Then third factor, size, shape and specific gravity of the particle. Greater is the specific gravity, more readily the particle will settle. That is, the size and shape of the particle also affect the settling rate. Then settling velocity of spherical particle, that is Stokes law. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനും അതിൻ്റെ അസംഷൻസും. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റ്ലിംഗ് how to determine the settling velocity of a spherical particle or derive Stokes law എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ സെറ്റ്ലിംഗ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് സ്പെറിക്കൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ബൈ സ്റ്റോക്സ് ലോ, ആൻഡ് സ്റ്റോക്സ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് Vs is equal to G/18 into SS minus 1 into d square by mu, where Vs is the settling velocity or velocity of settlement of particle in meter per second, d diameter of the particle in meter, SS specific gravity of the particle, mu kinematic viscosity of water in meter square per second. Then assumptions in Stokes law. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോക്സ് ലോ ഡിറൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കുറച്ച് അസംഷൻസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ, വാട്ടർ റിമൈൻസ് ഇൻ ക്യൂസൻ കണ്ടീഷൻ. ക്യൂസൻ മീൻസ് അനക്കാതെ വെച്ചേക്കണം. വാട്ടർ റിമൈൻസ് ഇൻ ക്യൂസൻ കണ്ടീഷൻ. ദെൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾ സെറ്റ്ലിംഗ് ആർ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഇൻ നേച്ചർ, ബട്ട് ഇൻ പ്രാക്ടീസ് ദേ ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഫ്ലോക്കുലൻ്റ് ഇൻ നേച്ചർ. പാർട്ടിക്കിൾ സെറ്റ്ലിംഗ് ആർ സ്പെറിക്കൽ and the Reynolds number is less than 1. These are the assumptions in deriving Stokes law.